Welcome back to Chess TV. As usual, we've prepared a great new episode for you, including the second part of Professor Arne Johansson's report from the Sörmlands Museum, where we found chess artifacts from the Middle Ages. A brand new chess puzzle to challenge you with. Albert will continue his journey into the thoughts of Machiavelli and how they apply on chess, and Amelia and Alfred will be back again with the opening score after last week's break. But before I hand over to Albert, I would like to mention what's new on the global chess scene. The 21st Annual Eastern Class Championship will take place from March 2nd to the 4th at the Host Hotel at Cedar Lake, Sturbridge, Massachusetts. The event has an $18,000 project prize fund, so if you happen to be in the area, be sure to participate. Another great event taking place right now, half around the world, is the second Ferdowski International Chess Open Tournament, which is being played from the 9th to the 20th of February in Mashhad, Iran. We'd also like to congratulate Kubra Öztürk, who won the Turkish Women's Championship after quite a dramatic finish. In the 9th round, the leaders of the tournament, Kubra Öztürk and Betül Ildiz, won their matches and finished the race with equal scores. According to the regulations, they had to play a tiebreak in order to determine the champion, so they did. Betül Ildiz, who is the 8-time Turkish champion, won the first game of the playoff, in which both players had 10 minutes for the whole game and a 5-second increasement per move. But then in the second game, Kubra Öztürk managed to equalize the scores. The fate of the first place was then decided in Armageddon, where Kubra Öztürk won the game and clinched the title, so congratulations. And DESC, the German Email Correspondence Chess Club, is inviting everyone to play in the 13-team Correspondence Chess Tournament. The tournament is completely free, so all you have to do is to create a 4-man team and sign up. More information can be found at desconline.de. But now it's time for Albert, so here we go. As we talked about in previous episodes, it's not enough to conquer the territory, because that's not really worth anything if you can't keep it. It's expensive to fight over territory, so chess can't be just about continuous offensive thrusts. Because, as we all know, every war has its victims, and you need to have some pieces left to rule the board with. There's a problem that we haven't really talked about yet, or there are actually several, but let's start with this. When you have conquered a new kingdom with your troops, you will need to have a strategy to keep control of it. Your best bet is to follow the footsteps of the great conquerors. Machiavelli refers to Moses, Cyrus, Romulus, and Theseus. This is a very common tactic in chess, to learn and improve by studying other people's games. But it's not about just learning Carlsen's last 30 games by heart. No, Machiavelli argues that the great leaders clearly possesses a certain skill. But they also have luck, and if you look at their actions and lives, it becomes obvious that fate only supplied them with the opportunity, which allowed them to realize their ambitions. So what we get out of analyzing the games of the best players is that we learn to understand the motivation behind the course of events. And if we're lucky and the situation presents itself, we'll be able to apply that knowledge. But how do you take control of hostile territory? Well, according to Machiavelli, it can be done in two ways, the armed and the unarmed way. Given that we live in a modern pacifist society, we will of course interpret this statement metaphorically. There's nothing harder than to plan, less certain to succeed, and more dangerous to implement than the implementation of a reorganization, plainly speaking, to take over control. All those who benefited from the old system will become your passionate enemies, while those who would benefit from the new won't show any particular enthusiasm, as people are rather averse to change. Old is better than new and unknown. That's why the new ruler has to stand on his own and by force or threat of force, again metaphorically, implement his will if he wants to succeed.
Because, as Machiavelli puts it, the people's nature is fickle. It's easy to convince them of one thing, but hard to get them to stick to a conviction. So when people lose their faith, it is wise to force them to believe. In our last episode, we took it upon us to analyze the Queen's Indian defense, a variation which bears great resemblance to our previously analyzed Nimzo Indian defense. The differences between the two lines appears after White's third move, knight to f3. In the Nimzo Indian defense, knight to c3 was the recommended move. This choice might seem small, but as almost any move which is played early in the opening, the move order can affect the game quite significantly. Black does here play b6, releasing the queenside bishop. White does now stand before multiple choices, but let us continue with the line we began analyzing in our last episode, namely the line which follows after g3. In our previous episode, we analyzed the oddly-looking bishop to a6, but today we'll take the more natural response and play bishop to b7. In the Nimzo Indian, there was an overhanging power struggle over the e4 square, but in this variation it can seem as if White has given up the fight completely. That's not true though. White is only biding his time, and if you consider it, the future placing of the bishop on g2 allows for knight to f to d2, which could pin a knight on e4, causing some problems for Black. Well, let's not get ahead of ourselves. After bishop to b7, White replies in turn by playing bishop to g2, and this is followed by bishop to e7. To play bishop to b4 check is also a good option. The move leaves White with three choices: knight to c3, knight b to d2, and bishop to d2. Even though knight to c3 might seem as the most straightforward, it isn't the best option. It leads to a Nimzo Indian looking game, but with a less promising outlook than from the original line, making this line quite unpopular. Also, knight b to d2 is quite unpopular, but this has nothing to do with it leaving White in an unfavorable position. More likely, bishop to d2 has taken precedency since knight to d2 seems unnatural and since it blocks bishop on c1 from developing properly. We will continue with seeing what happens after bishop to d2 in a later episode, so let's go back to after Black's bishop to e7. This is the classical continuation, and it's followed by White's castle kingside. The choice knight to c3 is also worth mentioning. The reason why it can be played now is since Black won't lose a move if he would play bishop to g4, b4. The reason behind it is being played is to allow for a future e4 after queen to c2 or queen to d3. After White's castle kingside, Black castles himself, and this is followed by knight to c3. A possibility is to play d5, sacrificing a pawn, but it leads to an interesting game after e takes d5 and White's knight to h4, allowing White to build up a nice attack after c6 and an exchange on d5 and knight to f5. This is of course an interesting line, but before using it in tournaments, I recommend you to test it out on the internet in order to get a better feeling for the position which can occur and how to face them. If you don't want to play the gambit, knight to c3 is the move to play, and this is followed by the typical knight to e5. This is one of the most popular positions in the Queen's Indian, and it is quite typical for the opening. Both sides have chosen a very careful development, allowing the game to take almost any turn. But with that, we end this week's episode of The Opener's Goal, and we'll be back again next week, so see you then. This week we'll solve a chess puzzle that requires a great imagination. Although there are a few pieces on the board, it is more difficult to find the right move than you might think. I must warn you though that it can be too easy to assume that the black pawns are going the wrong way. But remember, they are supposed to go down and are thus one move from being promoted. This puzzle is a great classic one. White checkmates black in 3 moves. You have 1 minute. Good luck.
just as I said, the black pawns are going down towards the first rank, and they are awfully close to a promotion. And if we don't do anything here, the position is a stalemate, because of the bishop and of the knight. One way of avoiding this stalemate is to move the knight. Knight f2 check, knight f4 and knight g5 are all possible knight moves. The advantage of knight f4 is that we are putting extra pressure on g2, but after king g1 and bishop takes on g2, we have no checkmate in one move. After that, the pawn promotes itself to a queen. On knight f7 check, black will once again go to g1, and we actually have no checkmate in two moves. The variation knight g5, king g1, king e1, pawn h1, queen, and knight f3 is in fact a checkmate, but what black will play instead of pawn h1 queen is king h1, and then we just don't have any checkmate. Another variation that just doesn't live up to the expectations is bishop captures on g2 check, which does in fact avoid a stalemate, but there's just no checkmate in two moves after a capture of the bishop. This is why it's all too easy to start to doubt if there even is a solution in this position. But all we need to do is be visionary enough to find the right move, king f3. If you manage to analyze all the knight moves carefully enough to see that the first move couldn't be a knight move, you have come a long way towards the solution, and doing so in less than 1 minute is really good. The all too common mistake that many unfortunately make is that they just stop looking for new moves when it comes too hard to find difficult moves such as king f3. So, what black plays on king f3 is pawn f1 and has to choose a piece to put on the board. If black chooses a queen, we play knight f2 check. Black must capture the knight with the queen, and then we capture back with our king, which amazingly enough is a checkmate. If black instead of queen chooses a bishop or a rook, for that matter, knight f2 is a checkmate at once. But if black chooses a knight here, he checks us at the same time. All we need to do is to follow the same pattern as before. We play king f2, which is a check, and after that the knight blocks the check on f3, we capture it and have a checkmate. And just as I said in the beginning, there is actually also a solution to the puzzle if we choose to flip the board, making the pawns going up. The puzzle is still tricky, but all we need to do is to play bishop f3, or, well, now it's actually bishop to c6. Black can only capture the bishop with his pawn, on which we answer with king c8. Black plays pawn to c5, and we checkmate with knight c7 checkmate. I really hope you found the checkmate, which if you did probably indicates that you are a good and visionary chess player. If you, however, found the solution on both puzzles, you just have to have seen them before. Well, with this, it's time for the second part of our visit from Sörmlands Museum. Here's this week's episode of the Chess History with Professor Arne Johansson. Enjoy! I förra veckan så inledde vi reportaget härifrån Nyköping och Nyköpings hus som vi står framför just nu. Och vi ska idag gräva vidare i samlingarna och titta på nya föremål som är av gammalt snitt här på Nyköpings hus. Så låt oss gå in igen.
Ja, då har vi tagit oss in i Nyköpings hus igen, men vi har tagit oss en trappa upp i förhållande till där vi var förra veckan. Och även idag så har vi med oss vår ciceron Stina Palmberg Eriksson. Så tack för att du guidar oss vidare genom museets lokaler. Så att Sörmlands museum har ju har historia från olika epoker, och vi var ju medeltidstema kan vi säga förra gången. Men vi har tagit oss längre fram i historien, så hur långt har vi tagit oss och vad är det för rum vi egentligen står i? Vi har tagit oss drygt 200 år framåt i tiden till slutet av 1500-talet. Och det är faktiskt Nyköpings hus glansperiod. Då sitter Gustav Vasas yngsta son Karl här som hertig av Sörmland, Närke och Värmland. Han har byggt om hela den gamla borgen till ett fantastiskt renässanspalats. Och just på den här platsen där vi har utställningen om honom, den som vi kallar för fursten, så det är den plats där han hade sin gamla audienssal. Så hade ni kommit för säg drygt 400 år sedan hit för att träffa honom, så hade han tagit emot det precis på den här platsen. Ja, vi hade hoppats att han skulle vara intresserad av schack åtminstone, så vi hade kunnat prata lite om det med honom. För att utställningen heter Fursten i Kungstornet också då, så vi har lite schackanknytning redan där. Ja, fursten, alltså Karlsson fursten, jag vet inte hur intresserad han var av schack egentligen som grej, men det han var intresserad av, det var att omge sig med rätt sorts föremål för att vara en trovärdig furste på 1500-talet. Man måste ju liksom på olika sätt visa att man var mycket för mer än alla vanliga människor. Så därför så var det här slottet nog ganska proppat med olika typer av lyxföremål som visa att han var för mer än någon vanlig adelsman. Och vi har ju här samlat i utställningen föremål av den typ som kan ha funnits här på Karls Nyköpings hus på slutet av 1500-talet. Och bland annat så har vi ju då fått låna in ett spelbräde med schack och andra spel. Ja, vi var ju på Nordiska museet nyligen, och där tittade vi också på ett bräde som hade tillhört Karl X:s bror bland annat. Så att, men här finns ett schackbräde som då också kommer från Nordiska museet och är inlånat därifrån. Och det är ett mycket fint bräde som vi ska titta närmare på. Men det lite underliga med det här brädet, det som jag reagerade över i alla fall när jag hörde det, det var att brädet finns här men pjäserna finns kvar på Nordiska museet, så det förvånade mig lite grann, för att de tittade vi på när vi var där och de är väldigt fina. Så hur kommer det sig att bara brädet finns här? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag har försökt ta reda på det, men jag tror att det mera hänger ihop med att vi ville låna ett elegant lyxigt föremål, och så fanns det här spelbrädet och Nordiska museet låna ut det. Men varför vi inte lånar pjäserna, det har jag ingen aning om, och jag tror inte att någon annan vet heller, utan det är en ren tillfällighet. Ja. Det här brädet eller spelet, det är ju ganska typiskt för ett tidigt 1600-talsbräde, och Mitt i Schacks tittare börjar bli väldigt vana vid att se den här typen av spel nu, och vi känner igen stilen på det här spelet ifrån de sydtyska spelen från Augsburg och Nürnberg. Och det är eleganta exklusiva material, det är ebenholts och förmodligen elfenben, jag förstår. Och utsmyckningen av de vita rutorna känner vi också igen ifrån då spelet, bland annat det som vi tittade på i konstskåpet i Uppsala, i Museum Gustavianum i Uppsala. Så att man skulle ju vara frestad till att tro att det här spelet också härstammar från Augsburg, men nu står det här i en säkerhetsmonter, så vi har inte kunnat ta ut och titta närmare på det, så vi har inte hittat den karaktäristiska pinjekotten som ska finnas om det ska vara från Augsburg, så vi får väl lämna det osäkert, men att det ser väldigt mycket ut som just från Nürnberg eller Augsburg i sydtyskt spel i alla fall.
Och det är ju lite synd att det här spelbrädet egentligen inte hör hemma, eller att det inte har någon, som vi vet, någon koppling till hertig Karl, för han hade ju 5 systrar som alla var gifta med tyska furstar. Så att det hade varit en väldigt typisk och lämplig gåva från till exempel en syster eller svåger. Men som sagt, tyvärr så har det ingen koppling, utan det är mera, vi hoppas att det har funnits något liknande här på Nyköpings hus. Ja. Det är åtminstone lite typiskt för den perioden eller strax efter den perioden då. Så att, men det här bredet kommer vi titta närmare på med närbilder, och först så skulle jag vilja tacka dig för att du tog emot oss här och visade upp de här eleganta sakerna för oss och de fina utställningarna här på Sörmlands museum, och ge Mitt i Schacks tittare en chans att bekanta sig med ytterligare schackföremål från historien. Men innan vi avslutar det här så skulle vi också vilja anknyta tillbaka till det vi spelade in just på Nordiska museet med de schackpjäser också som tillhör det här bredet, så att vi kan visa dem i ett sammanhang. Så med det så tackar vi Sörmlands museum och tackar dig, Stina. Ja, Karin, nu står vi framför en uppsättning pjäser av liknande snitt som vi nyligen har sett. Så vi tror att det här är 1700-tals pjäser också. Men vi har lånat en 1600-tals spellåda att ställa upp dem på sig som vi tidigare tittade på. Så den hör inte alls till pjäserna. Vad vet vi om de här pjäserna? De är ju väldigt fint bearbetade med stor detaljrikedom, och de här är ju gjorda av elfenben. Och det här är lite svårare kanske att avgöra vad det är för material. Möjligen så, om man får tro de här registerkorten, så skulle även de svarta kunna vara av elfenben men har blivit färgade. Då. Man kan se att några har nästan blivit vita igen. Ja. Speciellt den första bonden där borta. Och men vad har ni gjort av brädet som hör till då? Det har vi lånat ut till Sörmlands museum som har det sedan 10 år tillbaka. Och nitiska som vi är här på Mitt i Schack, så kanske vi ska ta och försöka leta upp även brädet som hör till de här pjäserna, så att vi får se om vi kan hitta det i något senare avsnitt. Men snittet på de här är väl ganska typiskt 1700-tal i alla fall då, och de är elegant utformade, och speluppsättningen är ju komplett också som vi ser här då. Hur länge har det funnits i er ego här på museet? Ja, även det här spelet har kommit i slutet av 1800-talet, på 1870-talet, till museets samlingar. Ja, och har fått kommit ut och lufta sig idag, men ligger annars djupt förvarat i bland övriga samlingar. Thank you so much for watching. We hope you enjoyed this week's episode and that you will be back again next week. So see you then.